Good evening tubaniriza nnyo ku Junction ogamba otya eyo gy'oli gyesizidde okuba nga otulaba. We thank you, appreciate you, we love you era nga tubasiima nnyo. Keekadde the nitty gritties, the things that you want to talk about n'ekibuuzo engeri gy'okiphrasingaamu ne kikulema weebuuza nkikoze ntya. Well, Aunty Sumakula and Pavin, our topic of discussion leero twebuuza, what would you do or how would you feel or what would you feel bad if every time you deny your spouse you replied by silence, or they ignore you, or they do not care? Probably denying the sex, sente, time, anything. Anytime you ask for anything, anytime they ask for anything and you say no, they do not care or they do not react. How would you feel? Tubaniriza, welcome to the show. Omudinayinze oba oyina kyonsabye buli kaseera neŋŋaana nosirika nasirika busirisi naluli day in day out, guys. The order of the day in the house. One thing that people have to know is that men are so much fond of that. They are so much fond of saying no even when they know they will do something. But they always want to be asked, they want to be begged, they want to be dependent on a lot. It gives them satisfaction. It boosts their egos. Yeah, they bakamala byonna kakati mu abakyala abasoma ennyo abalabika obulungi abalina ssente zammwe osabayo omulundi gumu omwami n'agaana n'otafa nayo ku persistinga ate nga bba abaami bapasistinga ayinza okukusaba ekintu kyonna n'ogaana n'akugamba nti naye naawe era like n'akulemerako paka lwafuna kyayagala. Naye abakyala abamu bamanyi okusirika oluusi kutya olulala nga bwe yakuzibwa bwe baba bakikumye bwe yakuzibwa ate abalala tebeeguya. They can practically get kyoba tomuwadde asobola okukifuna. It's kyeraliikiriza. Yes, well, kyanditweraliikirizaamu ekitono. Well, I remember the first time you sent me this text message, I saw it and laughed so hard because it's possible. It can happen. It happens a lot. It can happen of you just keep saying no without even intending it, or you could just actually be the other person who does not care when you're being said no to. It's not that you do not care, but yanga bwogambye waliwo obuntu nga butono nga you can do it yourself. No problem. Singa omuntu akugamba nti no, I'm not going to do it for you because of this reason or that reason or that reason, oba nindaamu tumale kino oba kamale okufuna sente oba whichever it is, oba ndi mu mbeera bwe nti omutwe gunnuma, then n'omutegeera. Naye waliwo omuntu okugamba buli kaseera nedda oba nensabayo n'ateekawo excuse nga naye really nga naawe olaba nti ekintu ekyo yandikikuwadde naye n'atakikuwa. Kati n'abanga akulaze nti priorities z'endala nga you're probably not a priority that much oba nga kyosabye is not a priority. Nze nteesa nti ng'abantu abaagalana ab'emikwano. So you'd be offended? Let's talk. You'd be offended if every time you deny someone they do not care, you'd be offended? I would wonder because I mean, who ekitegeeza maybe tokyanjagala. My intention is not to be a nagger as such, like to nag. Gwe buli lwenkusaba kino tompa kakati, wansuubiza luli ojja kumpa kati ate era tompadde. Naye ate oluusi oyinza okufuuka a nagging someone, but at the same time you will feel like you're useless in the life of this person. You would feel like you are not wanted or you're not needed or you're not adding any value. Because every time someone finds it okay, when you say no, they just keep quiet. Could be upbringing, but still. Oyina kyoyogedde ku upbringing. Waliwo abantu nga yakulira maka nga mulimu principles. Nga principles ezo we bagamba no, akitwala nti it's a no. Naye kati ono omwagalwa tetukyali anti kati bw'abeera groomed bw'atyo bw'atuuka mu maka ebintu ebisinga bye tujja ewaka oba ne mu community mwe tubadde society mwe tubadde bitukosa maka gaffe mu marriage. Bwe baba bamukuza bwe batyo waba yakula bw'atyo nga nebeera nno yesebeera yes nga bagamba tujja kuwa bakimanyi bajjamuwa we bagamba tetugenda kikuwa bakimanyi tekigenda kujja bw'akusaba n'ogamba no akyalina yo background nagamba ndoozera tagenda chimpa nasirika kati osobola okubeera bothered ng'omuntu gw'oliko
nga ye takitutte na mutima mubi naye nga bw'atyo bw'ali n'enkya najja n'asaba era ne era n'ogamba no ne luli kati kiri eri ggwe bw'oba olaba nga kikubatherinze tuula naye omugambe ekintu kino kyaki waliwo abantu nga bw'ali nze nabadde ntwala bawala bange ku birthdays jo muwala wange omukulu ali 19 years olw'okuba babadde awaka nga banyizizaamuko like they make me talk about the same thing all the time kids. Yes kati nga mutwala ku birthday ya best friend we kati nentuuka bwe ntuuka mu mmotoka nenga oba nebya birthday tubireke kati nga waliwo n'omuto naye era ayina gy'alaga ku birthday nenga like testing oba nebya birthday tubireke kuba abanaye munsumbuwa biki nga nsubira muwala wange okunga nti mami nedda tusonyiwe tugenda kutereeza mbambi tosazaamu birthday omuwala n'atandika okugulayo emmotoka afulume That's a very good example. I love that example. No, she's also angry. No. Nebwabanga tachimanyi nti bwotyo bw'oyogera. She could be angry of the whole situation of now instead of you being remorseful oli mu kunsasula. Okitegera kye ngamba. Nagamba it's okay if that's what you've decided. Nedda ezo ziba ntondo. Anti kirimu ebintu bibiri anti n'oli agamba probably ali mu ntondo. Nona atakuddamu batamayindi nga probably ali mu ntondo. Waliwo omulala ng'anyiize. Waliwo omulala ng'abadde essuubi liri mu ggwe. Anti ssu bwe mbanga oli bba wange. Nenzija ne gamba hani neetaagayo emitwalo bwegiti ne bwegiti. Ngenda gulangeza. Ngenda gula my inners. Nojja n'oŋŋamba siina sente oba sigenda kuwa onsuubira kola ki azin oli bba wange onsuubira zisabaani anti kakati omwami ayina ensonga no wayinza okuba waliwo ensonga actually omwami oyo ayinza okuba sente azirina naye nga zibadde zigenda kukola ng'alinda neegayirire si kwegayirira abaami balina ekintu ekyo kye bandyagadde afiiringe nga ye kamala byonnaawo kati gwe buli lwoliraga nti tofuddeeyo ng'alina kyakumye n'ekya oluusi aba ayagala kugereza ku muntu gwe bakuza anti so nja kugerezaako nti naliko mu mbeera nga ndi single mom nefuna challenges ewange with my spouse nti ebintu ebimu nali namanyiro byekolera bwe nzija nenkugamba mbadde ninayo pati njagala olugoye bwe luti ne bwe luti nongamba siinawo kati sente nsobola osirika nenfuna ku account because kiri kyogambye nti abasajja baagala tubasabe nenzija nenkusaba nongamba tolinaawo kyangu nnyo okubanga ngenda kukwata ze ninangule gwe nolowooza nti ntondo obanga seeguya nga olina kuyiga budgeting ngamba nga bukyali olugoye tolusaba nga pate yankya anti lusabe nga bukyali ntegekenze ng'omwami wo teziri kuona nkugereza bugereza scenarios ezimu nti waliwo abantu abazenga they are independent minded abadde abamu ba single mothers abalala baatuuka nga basabanga ne batabawa abalala nga bakuzibwa bwe batyo nti ne bwe namusaba era ayinza oli omulala ng'akimanyi kasita nsaba omuntu n'agaana siddayo gwakubiri ne bwaba bbaawe nga tannamanya nti ono mwami osobola omujjukiza waliyo n'omusajja wo omulala nga ye omumanyi nti omwami wange bwe musaba emitwalo 5 agenda jimpa bwagamba tagenda kujimpa aba tagenda kujimpa actually nga bw'omusaba emitwalo 5 akuwa 7 waliwo amaka agamu nga tebagezesa in the beginning when we used to do that show I used to tell you what I was told when I was getting married. I was one of the lucky people to get some good counseling and I've been sharing it buli kojjukira noka sharing n'omuntu. They told us you learn to learn each other. Every other day. Ntondo. Si ntondo. We are living in an era kambabulire tuli mu era etagambikako. They are always saying, but say no. No means no. You've seen those campaigns on billboards everywhere. The no means what bakusibisa. Omukyala akugambye no sex today, no kombya. Nolowooza nti ali bamugamba omukazi bagamba n'abategeeza. Wakulopayo. Nanga ndopa wanga nakuwasa. Auntie Nedda, that's how you think. There's a good but approach. Auntie, learn to learn each other. So, for some people, that no is actually no. Yes. That's why oli ayinza okusirika si mu ntondo kale waliwo abasirise entondo but oli waliwo asirise nga they understand they were brought up like that. They understand that a woman has a right to say no or a man has a right to say no and they bring it back up later or they don't even. We are living in an era where people are given platforms to speak and like
this is the first time I'm hearing about marital rape. It's the first time I'm hearing all kinds of things, because before omukyala nga ne bwakugamba no omutwe gunnuma, I'm in my menstrual periods, I'm about to give birth, the man is still going to assume I paid, she's my wife, why not? So we are living in an era whereby it's very, 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 very delicate for you to cross that line of I've said no. So omwami bw'omulaba ng'asirise oba omukyala, they're just respecting and fearing police. Nedda Oba fearing Facebook. Mutulopa nnyo ku Facebook. Nteesa bwe nti let that no come with a little bit of explanation, so that no eyeekuŋŋanya kuba eriyo abakyala abamu makula. I mean we've worked things out on our own. Kakati omwami bw'ajja n'omusaba ekintu n'atakikuwa, sometimes just n'okireka kubanga wamanyira okubyemalira naye ate oluusi kijja wesanga okikoze. Exactly. No, but it also depends on your relationship. Bw'oŋŋamba nti nedda sijja oba siri mu mbeera nnungi, baako kyonnyonnyola oba onsuubize kuba akusuubiza akiri akumma. Naye bw'obeeranga ggwe buli kaseera nga weemalirira ekintu ekyo oluusi abaami kiba abanga mu bulamu bwo oba tali takugattako nnyo. Well, we were not created to think for you people who are always have assuming. To be wanted. You're always assuming, maybe. It's not how the world runs. Probably not. To learn each other. But yeah. Anti Sue, kyolina okumanya nti tukulira mu background za njawulo. Ekyo Tonteekamu bigambo. Twesanze nga oli 25 ndi 20 oba oli 30 yonna emyaka gye twesanze nga oyina okuyambako kati gwe wennyini bw'oba oyagala mukyalawo faayo nnyo okumanya yaani kikyali. Not even that. The fact that sikumanyi bulungi, sakula nawe, we've met after 25 years of your grooming. When she says no, it should be up to you to actually find out why is she refusing. And not even the first time. If it's recurrent, ngakuganya mirundi nga 10. And waliwo ensonga. So take it up upon yourself to find out why. Then the other thing is, mututwala nnyo for granted. I'm not a feminist. Someone recently asked me, Pavina, are you a feminist? No, I'm just a realistic person. Mulina abantu ababakiikirira nga ba anti-sum. Ababakuziza ebiwawaatiro. Katonda bye yabawa. Ababalowoozesa nti ffenna abakyala tulina ebintu ebimu bye tusobola okukola all the time whenever you people feel like. And when we don't feel like, genda ke wasenga akubuulirire. Ewa mama. Wakulirawa. Simati wafuna muku counseling. I think it shouldn't be that. It shouldn't be like that. Yogera nange mukwano ye. Nasobezawa. Ate n'ekirala omukyala najja akugamba buli sseera mutulangira, we are nagging, tubaniiza, tubayombera buli sseera. There's a time Makula gave a verse mbu obanga akatonyezeko okubati. You call us all kinds of names. So these days we've decided, let's keep quiet. Anti-nagging wives. Let's be the good, virtuous women. Keepingira quiet kuchi. Waliwo keepinga quiet nga wansi wa carpet. Anti so, kugamba nti mwami bw'okola number 2 esangula otukule. The first year, the second year. Oyogera ne adults. Taflashinga. Teyefaako ye ng'omuntu. Adults. I've been married to you for close to now like 10 years. Allow me to sometimes take a break. It's just human for me not to run mad. It's just human because when women keep not only women, abami n'abakyala omuntu wajanga akugamba ekintu kyekimu atuka n'agamba it's okay. It's okay okeyingira kuki. Is it that you found another solution to manage this issue? Yeah, now that's what I'm tell you. Sometimes it's no. You're going to say no. Kubanga omuntu aba teyerongosa bulungi, definitely no kubeera mwenna. But then it means I will allow when I'm ready for it, like mentally, physically, and everything ready. As per now, omala mukolo okuza just mukolo naye ekintu they need to know. They need to know. Waliwo abamu nga omukyala abakwadde ekitiibwa okusirika nga bw'anaayogera ogenda mu misunderstanding anti subwe buvunaanyizibwa bwa mwami okulabirira omukyala
nkusabye ebintu ogusooka ne kusabye ekyokubiri nejja ngamba naye lwaki tokimpa notandika oyomba nasanze anti siwanyirira walabye akaviri kamakula you think I don't want it kati ate gwe n'otandika okugamba nti priority be baana baffe priority twagala zimba priority tulina okukola kino priority kati awo bwe mba nkuwa ekitiibwa ngenda kusirika kubanga mba ngenda kuyomba mba munyiivu kyenva njagala omukyala ayomba obusungu abujjayo n'akubulira kyayagala n'akubulira kyakooye ovaawo kimanyi wadde okuyomba si kutuufu nti abantu mulina otuula ne mugonjola like you reason nga adults naye omuntu ayogera aba akubuulira anti subwensirika nsobola okuba nga nkutaddemu ekitiibwa nkulekereyo mu magezi go oba mbusiru bwo kati maama omusajja taba musiru ate nga ngambyeko omusajja ayinza okuba mukyala ye musiru in this particular situation ngako mukyala okkiriza nti so please yes I'm a feeler indeed njagala tusooke tutegere ekintu kimu waliwo ekintu ky'oli eri omwami wo oba omukyala wo nange olina ebintu by'ozoomukolera nga by all means si kyangu kugamba nedda ku kiki oba omusabye waliwo okubeera ng'emboozi yokka gye muba nayo ng'olina ky'omusaba naye ng'emabega yonna temutuulako ko wamu ne mubaako bye muteesa mu ssanyu oba mu kutetenkanya amaka gammwe kati gwe nga lwojjukira okwasamya akamu nga obugonvu bwo gwe ng'omukyala nedda ngamba nti nga okay fine sorry maybe I sounded really n'abasajja njogedde nga omusajja oba omukazi nga buli lwogamba okubaako ky'oyogera eri omukyala oba omwami ng'olina ky'osaba olina kye weetaaga you know nga emabega yonna temuyinaawo nkwatagana bulungi nankolagana nnungi you know all the while nga gwe omukyala oba lw'obaddeko omukakkamu oba omuwoomu ng'omwami amanya bumanya ndowooza kati alina kyayagala alina kyayagala okusaba so the thing is tugezengako nti ne bwaba waliwo ensonga mu maka tutuule nga tugonjoola ebizibu byaffe so that ideally that's what it should be bw'omusaba they find it so hard to say no nti ne bwaba tazirina bwakiri azeewola nti mpaamu essaawa 2 ngenda kukola ki ngenda kuweereza nga alabira ddala tayinza butakubeererawo because of naawe omubeereddewo bwe kuba nga gwe mulundi ogusooka nsobola osirika nga tewali buzibu nga nkusabye ekintu kyekimu n'ensirika then mba nkooye kubanga mba nkusuubira omuntu omukulu okubanga otegeera nti gw'okiraba ng'ekitali kyetaago kati waliwo abantu ebintu ng'olowooza nti si need ya muntu nga kumulala it's a need nga gw'olaba kwejalabya ogenze n'owasa omukyala avudde mu family Pavin waliwo program gye twakolako Pavin ng'ayogera ku bantu abalina osigala mu leeni yaabwe nti ovuddeyo n'ogamba nti omuntu akuula buli lw'owasa buli lw'olaba omukazi gw'ogenda okukwana nga tonnamukwana olina okwebuuza oba standard yonna ogisobola anti si bw'ojja n'olaba nga gw'olaba neejalabya mu kusaba olugoye lwa pate mu covid nyinza okuba nga seejalabya from the background I have seejalabya yes gwe omwami wange tolina era nakkiriza nkufumbiro lwa love kati gw'olina okunjiga n'okuntegeera naye kwegamba abantu bwensirika nga nkikusabye ng'onyimye nga nakula mmanyi tebanyima n'ensirika yes nga nakuzibwa tebanyima muli adijustingako ddi kubanga bw'osisinkana omuntu gw'osisinkanye n'osalawo omwagale kitegeeza omwagadde n'obunafu bwo bwenna you learn to learn each other ekyo sikiganye nkuze mpeebwa waliwo abantu abali privileged nga bakuze baweebwa gwe toadijustingako nti embeera bwebanga mbi nga tewali njagala owe munno love is patient bayibuli bwegamba ate kati gw'onooba patient nga wamanyibwa okuweebwa no patience gye njogerako yeeno bw'oba onjagala ng'olaba kino kyenkusaba tokisobola neejalabya be patient with me nsobola okukyuka nentandika okuba kati nina okwadjustinga ewako twalina kuuka twalina microwave twalina oven kati mufumba kunku yes mpa time to adjust embeera gye kutadde anti so kyekintu si kyangu mbadde siddamu embeera eriwo oba togiraba oli muntu mukulu gwe njagala love embeera eno mu love nabadde sinagitegeera kati bw'ogamba no because namanyibwa okuweebwa nengamba ndowooza aganye talina I'll call my mom kakati oli gwe wamanyibwa okuweebwa kino sikirina oli yali kati gwe tojja nantonda okubanga nsirise sazzeemu kikusaba ninayo option nga si musajja wamanyirwa okuweebwa eyalinga akuwala oli yali kitaawo yes ng'ali ku level ndala era emyaka gye mirala era ssente ze
za bbeeyi ya waggulu naye kati oli ne mulenzi munno mwami munno mufumbiriganiddwa emyaka gikyali mimpi akyakola kati gwe lwaki oyagala okusigalamu eyo embeera ey'okwagala okuweerebwawo at that very time ne weerabira nti oli eyakuwanga luli ye yali kitaawo kaakati ono omwami wo munno laavule furendi wo bwe mba namanyira okuweebwa ogenda gumiikiriza mpola mpola paka bw'ononjigiriza onkuze bw'oba olaba nga ndi muto naye njagala omanyiire oba ogende ng'omuyiga omuteekemu kyoyagala nawe ngumiikiriza nti kati sirina nkikwasaganya gwe lwaki oyagala omwami akugumiikirize nga gwe toyagala lwaki tukuza abaana baffe nga tubawa mwe mwagala mu bamme okyali ku junction tugendera ddala mu maaso twebuuza should you take blame should you be bothered if when you deny your spouse they tend not to care tova Soul Television, Femunyo. Okyali ku junction tukyagendera ddala maaso era take it to our Facebook page and let us know. Would you take offense if every time you deny or you say no to someone, they just keep quiet, walk away, seem not to mind? Is our topic of discussion. Anti so njagala nkunnyonnyola ekintu kiri bwe kiti. Tukoowa ng'abantu. Life is short. We have only one life. No spare parts. Era omwagalwa wange nkwagala nnyo actually like I know when we put it in this whole situation of marriage it seems like oba I'm being a little bit harsh, it seems like oba biki naye nga you people tuli mu partnership eno oba mu mukwano guno kwagala na like to love each other, to provide for each other, to protect each other. It's a two-way thing. In the good and bad times. In the good and the bad times, yes. Eranga waliwo nabadde njagala okugamba earlier on nti you need to know each other. Olina okuba ng'omanyi omwami wo. Mwetegeere. I'm never denied, personally. I'm never denied. You're very lucky. Exactly. I was brought, my dad was a yes man. My dad my dad is a very hardworking man of aberawo. Bwaba tachirina at that particular time, he's going to promise you a certain date. Even if he's not sure, he will get it. So to me, I would walk with all airs, thinking he will definitely give it to me. And thank God, he would come through most times. Then I got married to someone who loves me, that I love so much as well. Bwaba agani, to me, it's actually a joke. Because we know each other. I will laugh about it. I'll be like, what? What? No. Then I'll laugh about it. I'm not going to assume, oh, I take okubanganya because I know mulala gwawa. No, you people know each other. Learn each other. Manyanti omwami ono akwagala nnyo. Bwaba aganyo kuwa. Probably waliwo ensonga. There's no need for explanation all the time. Oli mwana muto. We're in a pandemic. You're asking for probably 20 million. Sizirina. If I say no, sit down and think about it. Put some knowledge in your brain and realize. Saying no doesn't take away the love. You people, saying no does not take away the love. I was telling some cousin of mine in Mugama, most cases we spend so much time focusing on what's going bad instead of enjoying what's going well in our relationships or in our lives. No mala akadeke wandikozemu memories ngoyomba. Oyomba lwakuba bakumye ennusu 15. Nasirikirira oshegera maybe he kept quiet at that particular moment ngataina gakugamba nti mukyalo owunya amata. But it has happened only once. So mugambye sweetie, today I feel like, you know, omwami nagamba not today, I'm tired. Oba nagamba no, not today. Gw'otudde mu busungu bw'otandise okulowooza ate kuba yafunyeyo omulala agaana atya. Abasajja bangamba tebagaana. Men are supposed to do the... You assume all kinds of things, yet the man is just literally not in the mood at that particular moment. Bwe kitwalira omukazi okwekuŋŋaanya n'asaba omusajja akaboozi k'ekyama. Kati bw'aba agaanya tokuliriza nnyo bintu. Nnyonyola bannange ekintu kunnyonnyola kikulu. Waliwo no ejjobuzi nti no n'agikusilapinga bw'eti maaso. Ngana mukola abaami n'omukuba bukubi kakokola. N'ennyonnyola akakokola for instance. Nnyonnyola no bw'ojja mu mbeera y'okunnyonnyola yes. At that particular time it doesn't hurt that much. Okwekuŋŋaanya okwo abakazi kwe beeteekamu munno batomwagala. Nze kyemmanyi nti abantu abagala nababeera attracted to each other. Nedda anti so omusajja asobola okugamba no
nga ebirowoozo bye tebibadde nakugwe kyosabye. Waliwo abasajja, thank God, betwafumbirwa. Pavin is married to a busy man. I'm married to a busy man. Ayina abantu bakozesa bangi. The little I know about your spouse. Ayina abantu bakozesa bangi. Anti so mwami wange ayina abantu bakozesa bangi. Asobola okudde ewaka nga mind ye ebadde ku kintu kirala. Yes nga akulowoozaako. Naye kubamu akafaananyi ng'omuntu ono avudde ku mulimu, ali birthday ebintu ebimu bye batajja kwogera, nadde ewaka. Kati engeri gwe gy'oluusi oyinza okuba tobadde mu bintu bingi, you're ready for him. You're relaxed. Kati nojja bambi ne love yonna yonna. Nagamba no essaawa eyo ng'akyogedde, si lwakuba nti takwagala, si lwakuba nti ava mu bwenzi. Now nga gwe omukyala olina kutegeera mu why. Yeah, kyagambe Pavin, olina okusooka ne weebuuza why has he said no? Nga kati gwe omukyala love is not selfish, auntie. So it isn't. I didn't say you it want is. to make love. Sokolowooze ku munno because mwembi tekinyuma. In the right state of mind. Yes, tekinyuma kubeera ng'akikola lwakuba omugambi. Olwokuba weekuŋŋaanyiza nnyo oba osiibyewo byonna byonna. Naye gw'olowooza if it's marriage, tuba twogera ku marriage, twogera ku bantu abakulu betusuubira nti beewasa beeyagala era nga baba bamaze ne bwe giba myezi 6 kkiriza mweyige oba mukyeyiga. Bw'aba munna akwagala, Pavin akyogedde nti bw'aba omuntu abadde ng'akwagala ng'okimanyi yeegerezaako nti amanyi bbaawe amwagala. Bw'agaana aba kitwalanga jjoka era bw'anagira n'agamba bw'olabaganye then waliwo ndowooza talina. Because okimanyi akwagala. Then wabawo nno nga bulijjo akumma. Nga it's the order of the day. Nga wakimanyiira. Nga wakimanyiira. This time ojja kusirika. N'olekerawo n'okusaba. Era bwe yeebuuza lwaki osirise yaliko ekikyamu. Well, engeri gye bakuza, you don't have to be a nagging person. To top it up, I would also like to talk to women. David. To top it up, njega okwogera n'abakyala, like what tubeereeyo ne tutandika assuming roles, tutandika taking roles of this is what I would do, or the men even. No gamba, this is what I want. You know, intimacy is something that builds up. It's something that you come up from the beginning of the day. It comes from the beginning of the day of you've kissed her goodbye or you've sent her how are you message. Not those things of you've come back obwedde oyomba na buli muntu obwedde onvuma onangidde omunyo mungi mu mere. It's bad, but then we reach the bedroom and all of a sudden you are a sweet man. Of course, I need you to know that at that particular moment kakokola is going to kunywa. It's not good. It's not good. It's not the answer of all the problems, but intimacy is constructed. Omukyalo zomu tekamu o zomu lowering her ego the whole evening. No komo neba nange nduddewo ne ku mulyango yeba nange temukoze kino najanga I know buntu bwa picking okuva we yayingidde mu mulyango over the whole entire day. Omukyalo najanga kamba banange nako nakerabidde because they don't intend to. Every woman wants to please their husband. Every woman wants wakoma obuli kimu kibere perfect. To be any distractions nyingi nakamba I forgot that I was actually meant to do that. Kati najanga you're lowering her esteem. How do you expect her to, you know? Nze wenteseza nti abantu abalungi mwagalana. Buli lwoba ogenda okucriticizing omuntu sooka otunulire ebirungi byakoze. Kubanga ne criticism eri, by the time you bring the criticism they will be ready for it. Muteketeeka omugaye munnaye awakanga bawo omuwazibu tusupu tumpomedde naye otunnyo katatu kuyiteko in a nice way. Kubanga gwe bw'oveeyo n'obusungu bwo, sometimes omwami bw'abaze in that, usually abambi batera okutomerwa n'asoberwa even how to manage their emotions. Kati gwe ng'omukyala bamugumiikiriza ogayeyo nonno alabika. Maybe the problem is not me. Alabika alina byafunye bikoze eki ebimusumbuye era olina engeri gy'osobola omuhandolinga. Omugaye munange nsaba kunsonyiwa naye munange oli bulungi olunaku lubadde lutya. Kati instead mu kifo ky'omunyiigira mutegeere butegeezi agenda n'ava gy'avudde ng'abantu wokka waasuubira essanyu n'obukkakkamu waka. Kati bw'ajja kituufu ajja mu mbeera yonna gy'alimu wadde mugambye wadde olina ebizibu gy'obijje bano si be babikuleetedde jangu ng'oli mukkakkamu because bw'onojja ate n'osansa bagabana abagenda okuzza mu mbeera entuufu oba bigenda kusobereka newa ne mu kibira kirungi nojja n'obukkakkamu era obwo nogawaayo olunaku terubadde lulungi siri musanyufu langirira tutegeere ne bw'oŋŋambira mu mmotoka nze nange ntandika okwetegeera yes nenkutayiminga ne mmanya kiki kyendeeta waddi mwana kigwe ŋŋenda okuloopa snatch managing nga sikimanaging n'aba nkwongerako omugugu mulala oba kugamba abakyala Katonda yatuwa okusoma embeera
n'otegeera wa w'oyingirizaawo ki. At that particular point, I would also like to say that let's stop being hypocrites. Like the way you had a very bad day at your workplace, joy today about traffic, no muchala ayinza okuba kyabadde ayitamu ewaka. Ng'alina by'ayiseemu awaka. Okitegeera. Let's empathize. Imagine, gwe oyinza okuba olowooza nti gwe ali busy nnyo, I'm using my husband as an example, olwokuba olina abakozi bangi, nze nga boss yasiibya nkuba, oba yasiibya nvuma, oba nga nalemereddwa okutuukiriza deadline, nga I'm actually one of the kati nga gwe bw'olina abakozi nze ndi mukozi wa muntu okitegeera ffenna tubeera ne scenarios ez'enjawulo. To answer the question, yes, wabeerawo that silence oba that denial and the silence that comes after. It doesn't mean that nina chimalira oba nina jengendo ochemalirira or something. It could be the situation. You're taking me for granted. You're downplaying my day because you assume you're the only one supposed to be busy. Everyone can have a bad day, irrespective of where you are. Can we talk about our day before anything? Auntie, before you assume that nganye muganyi, how about you ask me for sex? I'm like, sweetie, not today. Ongambe, okay, tell me about your day. You never know even at the age of it all. Abantu abasinga bakigonjoola. Anti Sue, assumptions zino. Nakusabirawo akaboozi. Manya alina ebyekango by'azaafuna mu kkubo. Twala ebyekango byo ne bisitaani byo. Obugumiikiriza si bungi bw'alina. Anti Sue, omuntu okulowooza nti omukazi kangereze kuba siiba ewaka. Nti omukazi asiiba ewaka ye takoowa. Exactly what I was saying. You also get tired. Anti Sue, kati kangereze. Olaba emmere gy'osanga ku dining n'ogirira 5 minutes. Oba no complaining omunyo asobola okuba nga omukazi kyamutwalide 6 hours oba lunaku lulamba because njakugereza abaana usually ewaka tebalya mmere gye baagala balya mmere taata gyagenda kulya meaning osawa zange zonna ez'emisana bwedda ndowooza onoolya ki oyagala ki kati nnakuwa akajuisi kafaana bwe kati n'okwata essaawa 8 nos down playing nodda ku munnyo gwokka n'onsaba sex n'eŋŋaana gwe nolowooza nti sikooye ng'akantu katini nnyo bwe kati ke katabudde nga goganya oku appreciate nga bino byonna ebirala so ebintu biba bingi naye n'abakyala nammwe abafumba for a very long time nga bwe mugende want for advice mujemba yambe. I think a meal should get ready in maximum 20 minutes. By the way, Pavin, I don't know how Pavin does it. Yeah. Not Pavin getting ready. Olabye preparation yonna. Omukazi bagamba ngende mu katale. Maybe ngolowooza anaalya is the hardest question for people who are married for a long time. Remember, it's a routine. Every day. But otherwise, musambyeko before people lose their appetites. It's very important. Omukazi asibe waka. Then tuyinawo challenge y'abantu. It's a good thing okubuulirira abantu nga bagenda kufumbirwa. Naye njagala nnyo abantu abalekawo room for these two to know each other. Nti anti Sue ojja n'ombuulirira because by'ombuuliridde waliwo ebimu nga from experience ebirala nawe babigamba ebirala obiyize bingi nnyo. Kati osobola okujja n'oŋŋamba nti munnange omukyala nze musajja omukyala bw'agaana sooka omulekemu. Waliwo abantu abatugamba nti omuntu w'osanga anyiize gwe sirika sooka omwesonyiwe ajja kulinga. Ne wabawo omuntu n'agamba bw'aba anyiize mulemereko kubanga ate bw'onna osirika obusungu buyinza okukola ki okuwera. Kati n'osanga nze gwe bagamba nti sirika onyiize oba bw'ogamba bwe nkugamba nti mbadde njagala kino n'ogaana nonga sinyiize ne because baŋŋamba respect yeno omusajja bw'agaana nti tayagala sooka omuleke. Tomubamira tomukola ki muleke ayinza okuba alina ebimutawaanya bw'anaatereranga gye kino ne kiyita paka ku makya. And then the other thing is temufumbirwa laddu gye anze gye nsinga okutya wano yeyabika obwabisi. Get married to your friend. I have simply explained to you when my man says no, my mind can't run anywhere else. I will know he does not have money. I would just be like, he's so tired, or maybe he has no money today, or he's busy. And by the way, mwefeko, yes, tujja batubulira ebintu ebyenjawulo. Nenga, like what I learned is better nakasenge jasive. If you got married to your friend nga siraddu, mukubira mugamba, but sweetie, just like a 50K. What happened? Mubuze, like muwe muko ka time awo kurelaxinga or probably to calm down. Akugambe no actually oba bichina deni nachi enkolanga my sente ngenda ziko station but here is the money. There is you something can use that it. I read on social media. Agamba marriage is not a military barracks. It's not. Tewateka ku. Like order. Anti Sue. Pavinaga muna mukubira it can be a joke. Walisanze kabantu nga basaga. She said it a even joking if tazirina
at least you've Naye let them know tekiba that you're not serious. happy about it. Yes. Omugambe, but sweetie, I'm a whole month now. Okay, mwezi. Etaano zange ze nakusabe teziti nange 15 naye mwezi. ngaawo nga ate obwanga afuuse Sifuusa Siri oyinza mu okuba barracks weerabira. anti so Anti so kubunyonyodde. oyinza okuba nga weerabira nga nkujjukiza nti wakiri nakusaba mugambe 15. nti mukwano tolina ssente nkuweeyo omutwalo Ozirina zogenda omuwa. mukiineko Bw'anakubuuza wajja ozijja ezo z'ogaba n'ogaba. no afuna Lwaki ensonyi okirina omuntu wo? Fe tetugezesa Kisingako wakiri mulamu. Let's be Mulamu open. No, let's be Togezesa open munno. about it. Bw'aba agambye talira mugambe yito oyina zaaka kati oyinza bwagamba nti kale era omutwalo omutwalo gwompe munnange ngumuwa ogujja wa kubanga bwoba mirundi tegulina. njagala nnyo abakyala mugende okusaba abaami nga tomazizzaawo byonna njagala tubeere ba planners oyinza okuba ng'olina z'oyinawo ng'oyagala kutoopinga naye gwe buli lw'obeera ogenda Oba okusaba just ng'olina tolina oli mu omululu. negative all the time yes it is always important n'omugamba etaano nno nnyimya za bwerere kuba mbadde nyinawo ebiri gyange you know oli bubi nsooke tukino nkireke kyenjagala nkuwe ebiri egyo oba nkuweyo ogumu you know so si kirungi nnyo kusaba ng'otuuse ku kisenge beerayoko n'ez'ekikazi ze tuyita ez'omukikondoolo nti in case talina kubanga bwe nzija lwaki nkusaba neekusaba nga nnina oyinza okuba oyagadde ezitopping up nga Yeah. z'olina tezimala Okay. kubanga okumalizaawo n'ezange ddala z'ekikazi nga saagala zitoolako. waliwo okumaliza exactly waliwo okumalizaawo ddala nga oli actually tagenda kuwa nga tali mu mbeera ekuwa ekirala tuyiga okukola engeri ya budget mufulumya ssente meka mukola meka zeetaagisa ki nawe era nze anti ndowooza Sunil nti dda. bye musaba oluusi Tugambye eno si tebiba ku barracks, budget eno si gavumenti anti eri awo kakati maka nti makula What do you mean? enteekateeka y'amaka anti so I'm married to my friend kye tuyita amaka waliwo ebigwa bitalaze buli wamu Ekyo ebigwa si telaze kigaanye. bye bino anti so nagambye nti oyinza olowooza gwe munno kyasaba kwejalabya nga si kwejalabya nga era mpagira nnyo omukazi nga bbaawe kangeza ayingiza emitwalo 2 ng'omukazi bw'asanga ekintu kyayagala nga kibadde kyakakadde n'akibuulirako bbaawe tekitegeeza nti nno omukazi ono yeejalabya ekisooka kyasoose okukolera okulaga nti gwe mwami we era buli Gwe kamala byonna. nidi yagireetawo ne bweba yakakadde nga togisobola anti so obanga muzadde ku mukyalawo nti omugambo omanyi mukyala ezo tetuzirina naye ate kyoyagala oggula ayinza okuba nga ggola atakyetaaga nga ye akyetaaga mugambe mbadde sirina you sit kyogambye nti mwogere nze togaana bugaanyi oyagala Gwe omwami. agamba ani thank you kyekiri Oyagala asaba kyenagambye ani? dialogue Ne dialogue, ebintu ebimu tebyetaaga mu nti ekintu dialogue. kino okyetaaga ddi tubadde tulina kino kati nina emitwalo 2 mukyala gaagano tubadde tulina okusasula fiizi n'oggula bino n'oggula bino n'oggula bino kati olaba kiriwa kye tusooka tuyimiriza tusooke tumale ekikyo sometimes weetaaga oba tomukiina Anti Sue. naye muba mukuteesaganya kweyo ensonyi list zijja gy'okoze mumukwata. eya school fees ey'amabaati n'ey'ennyumba n'ey'ebijanjaalo na biki ebirala byoyagala okugattako as your wife she should be priority as well. ekyo si kiganye kyoba olaba So omugamba tomuteeka mu mbeera mbu kati tustopingeko ki. kubanga You would waliwo rather school se fees. mukwano tewali ssente. mbeera nkikola genuinely No, waliwo no, okubeera no, nga no, no, sente no. actually weeziri Anti so, No. kikyolaba ekitali Anti kyamangu mugambe bugambi there is no money. anti so, kubanga ate kisingako Mwiva gyokugamba okusinga kati ku school omugamba. tugira tulindako Anti so, school fees njagala oba mazige oyawule. tuba Oba tutasasula. okikola What mu is mwoyo that? Anti mulungi, so, mukuteesa. njagala oyawule Era ng'omukyala mukyala wo obanga amutadde ku mu mwana mbeera wo. of oh my kisingako mu god. kifo ky'omugala tewali Anti so, ssente tewawasa- n'otamulaga na priority tewawasa muwala No, wo. anti Wakiri you need to omugamba waliwo prioritize. zino, You need to naye zibadde prioritize. ku budget eno And priority Kati doesn't kiriwo mean ekitali nti ziwe kyamangu. omukyala. No, but do not downsize her. bannange mba simu downsizing Oba mu downsizing mba nze muwadde ebyo priority byokuntuuza mbu oh let's have a talk, let's have a sit on a round table. Ate Tuteese. ne tuuka n'otandika okunyumiza emboozi mbu oh ate kakati olaba mbadde ngenda sasula mazzi. It's like you're making me feel guilty. Olinga ngamba nti ze kyenjagala okuspendingako kiringa ekitamataringa. naye nno bannange Kyakwejjala. temuntegedde munsaba kunsonyiwa Nedda eyo lisiti Kubanga mazima gali y'ebintu nti- by'olina okukola temikwatako because it's your responsibility. emukwatako kubanga naye ali wamu ffenna It's your tukifunamu responsibility. kakati ndeko okusasula As amasanyalaze she is. tubeere mu nzikiza kubanga Era bw'oyagala yava ogenda ewaabwe ku ajje pate omulabirire. Anti so, nanti Otya, kati kkiriza kiwulikika bwendi ki? Anti n'ekitundu kati mugambe sirina kyennina ssente mu kifo ky'omugamba ssente Obeera zeninawo omulimpye. nyinza okukuwako emitwalo 5 naye gibadde no ssente teziriwo. Muteese. Anti so I need you to think Having. outside the box. I need you to keep quiet and listen right now. Bw'obanga ogambye nti ssente zenina zigenda sasula school fees masanyalaze biki kitegeeza teziriiwo. ziba weeziri naye nga No, zirina then pay the things. tebezigenda Bw'onooli okukola sasula tezijja bbaawo. Bw'omugamba Instead of nti lying to me teziriiwo. mbu weeziri naye za Having. kino
pay for what you have to pay for, then look for my money as well and give it to me. It's okay for you to say, sweetie, I have no money right now. Abasajja mwenna abali eyo. Sente za school fees teziba za nviiri. Togamba ng'omukazi oba abaana nti tewali ssente oba sizirina. Kubanga bulijjo onookoma ng'okyogera ne Katonda eyakuwa omukisa ogw'obufunyi ogw'obugagga sente z'enviiri essaawa eno sizirina. Naye nga bw'oba oŋŋamba nti sasula yakawaali. Ati kakati nkyenkunnyonnyola. And so that's how people are broke in Uganda. Did you know that? Tosobola kubalira ku ssente wa capital nti business yange erimu miliyoni 2 n'ogamba nze ndi wa kabi I'm a millionaire. That's your capital. That's not your money. Omukazi buli lwona mugamba nti toyina ssente. What entity? I don't know the legal words, but it's a legal entity. It stands on its own. Tosobola kukwata ssente za kintu kyekirina okukola nekibaawo nga tomanya. Because you have to pay for the utilities. Temuntegedde. Anti so tukikola bwe tuti osobola okubesa zino ng'olina obukadde 5 ngeza naye obutaano obwo nga bwa pavin nenzija nenkusaba kubanga nzirabye oba tolina ssente tosobola kuŋŋamba nti ninawo naye za pavin. No. It's not yours. It's not your money. Kyekino nekino I have no money. Buli lw'oplaninga nga ewaka omusajja mukazi wo muteeke mu birowoozo byo. Ekyo sikiganye. Ajja kwetageza enviiri. Okyali ku Junction tukyagendera ddala mu maaso masaŋŋanzira. The silence every time you deny someone mean they don't care anymore. Give us your opinion on our Facebook page. Tovao. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga tuweebuuza. The question is, does silence after denial mean they don't care, bakukyaye, bakuleseewo? And at that particular point, njagala okubajjukira oluusi gayinza okuba mannyo nga kamwa oba olabye Junction tuzze tukugamba buy yourself a VN toothpaste omulungi ow'enjawulo omukozese oyagadde omusaba tali ku bajeti y'awaka otiddemuko nga VN shoggo wagirabye ne bakuwaanira VN eddagala ly'amannyo erya famire ddungi okuzaama nga likekkereza kaakati omwami oba oliawo olwedde yagula dda tube z'eddagala ly'amannyo ez'enjawulo naye owandyagadde kano akakugulire nga nawe kenyini ng'omwokaagala ka VN kaakati ozze omusabye akugambye nedda nagula then ekyo kitwala omukyala okubanga annyonnyola omwami lwaki kikyalabye why a VN is better than nakikyoyitamu akamwa akawunya olina muwensonga lwaki oyagala VN exactly awo omugambira nti bagambye nti ddagala ly'amannyo VN abaana buli saa bali ebintu ebiwomberera bacteria amannyo gagenda lwala buli kaseera ogenda mu ddwaliro ne bakuggyako emitwalo 5 g'amannyo VN kasente katono nnyo bwe kati oba ojjanjabye amannyo gonna agaki aga famire waliwo ebigambo ebyo bye nagambye ebinnyonnyola to convince someone naba nga asobola okukkiriza wadde tekibadde ku budget omwami naga mukyala bw'otyo bw'ogambye kwata ssente zizino ogenda ogule ki VN toothpaste. Yes, kakati ali eyo ng'obadde otawaanyizibwa amannyo, you want to up your dental formula, oyagala gabe gagalabika bulungi, a breath nga olulimi lwakulema okusenyera abeerawo mu kubonaabona ate pavin ne bw'oba totawaanyizibwa mannyo ng'oyagala oggagema oba ogamaintaininga mu bulungi bwagwo. A VN toothpaste is the way to go. And number, it is 0707 noti musanvu noti musanvu 25 25 36 23 23 oba abagala toyinayo namba ndala fe aba MTN 0778 noti musanvu 35 89 56 those are the numbers. Tasa makago, tasa obulamu bwo for your own breath, your own future. Nabagambye obulamu tebuliko spare parts. Buy a VN toothpaste, save your teeth. Jukira amannyo oba wagakuula wakuula luli kati gana golina
ge gagenda okuwanirira emyaka ekyokulala omuzadde olina oyigiriza abaana engeri yokozesa toothpaste ono wetaaga rice grain nga bwolaba akaweke k'omuceere so abaana baleke kwonoona ate nga akatini nako kakola in fact ky'oba okola gw'oba obateerako anti omuyigirize nga ng'obateerako bannange nze okuva lwe natandika okozesa VN balage ka smile okwemoola ansoninga gwegambye kati sawa yakwemoola well back to our topic of discussion tubadde twebuuza nga abantu bangi nnyo I told you when I saw that question, when you asked me that question, I burst and laughed kubanga we over assume. Sometimes silence doesn't mean nti nkunyigide nina entondo oba nkukyaye. Sometimes silence is just the way of dealing with your own, you know, self. Naye ati kakati okusirika n'otanziramu naye ng'ate munda muli olumwa. Nyiza n'okubanga sirumidwa ngambi my husband must be tired. It's okay. My husband omuntu engeri gy'agenda oyigamu okumanaginga anga. Waliwo abantu abamu nga tebamumma bw'omumma obusungu bugenda kujoba zakikusaba n'asirika ne wabaawo omulala nga mukoowu ekituufu ye mukoowu ng'okusirika kwe bukoowu oyo bwatyo kyemusaba tampa and that's a very bad way of giving up on life kubanga nze ndowooza not giving up on life but giving up on someone kakati nammwe be basaba lwaki nkusaba ogusoose n'ogaana okumpa omukyala nagamba saagala ngeri gyompisaamu nga tuli mu bantu sweetie just change it singa okola bwoti ne bwoti nakusaba nakugamba n'otakinyega n'asirika n'otandika kugamba omukyala nga takyambubira yakoowa she's tired of not being heard. Obufumbo buno mugenda bujjamu nga mubuli bakoowu ensonga lwaki tuli wano kakati nabagambye learn to learn each other. Bw'oba ozza okikola kati bw'okikola omukyala akusiriikirira then know you've wronged her. Noonyereza lwaki mubembejje ask like talk to her apologize be remorseful. Ebintu ebimu olina okukakkanya amalala ng'omusajja. You're married to a friend. Kale ebintu byonna in marriage. Amalala obwa MD wo obwakiibo obw'owakabiibwo ku street ewaka tebukola. This is your friend, this is your wife. N'abakyala kyekimu. N'omukyala kyekimu. You can apologize. Tekikuggyako kubeera musajja nga weetonze. Wabula kiraga omuntu omukkakkamu. N'abakyala tekikuggyako kwegayirirayo sweetie. Omugambe sweetie please. Nzeetaaga. I'm in need right now. Bannanga abaami baagala okuwulira nga beetaaga. Babeetaaga. Omanyi nti osaba emitwalo 5 n'akuwa 10. Sweetie I want. Kale ngenda zikuwa. Nga badde yabadde agenda nazikuwa naye nga I swear wagenda kutola ku za Auntie Sue. Ez'amasannyalaze. Azikuwa which is not good. Nze bambi ndooza mu kyo nti tukeere nga tutegeera omusajja kyeki era ayagala ate era akyagala atya. Era tutegeere omukyala kyeki akyagala ate era akyagala ddi. Era sigenda kujjawo nsonga kugamba nti tutuulengako wansi nga tuteese. Ekkooti eno tebeera kukuwozesa naye tubeere mu kuteesa kubanga omwami buli lw'oligamba nga tewali ssente naye ng'omanyi oyinamu abiri gakukola birala era byawaka omukyala mwanjulire omugambe wabaddewo nno ssente naye buli lw'olilowoozesa omukazi nti tewali ssente agamba ndooza nezaakola talina gyazisa. Toninda kumala kukusaba okunyanjulira by'ogenda okukola. Anti Sue njagala mu bulamu bwaffe buli lunaku n'obwoba oyingiza ssente oba olina kyeweekwasa anti so naye buli lunaku tuba tubeera ffenna nojja nonga mumanyi nafunyeyo ssente kati tugenda sasula kino nange ne bwe naba ŋŋenda bwenewemba mbadde nina kyengenda kusaba tewali ssente ogambe kati tufisizaawo zino ze tujja okukozesa just in case togaana kusaba ng'omukyala bw'oba weetaaze mugambe nti kwezi obadde ofisaako kubanga mbadde njagala akagatto kano so obadde ofisaako nina kubuulira hani neetaaga wiigi. But anyway, obadde awo nga olina kyoyogerako. Zonna then to plan deal with your problems, let other people deal with their problems. Ongambe okay, nginda kuwampayo ko weeks 2. Oba kankuwe 10 lino, that's priority. Yes, exactly. Tusonde mpola. Waliwo okubeera nga tasobola zifuna mulundi gumu. Wiigi ya miliyoni 4. Bannange nsaba abaami bategeere. Buvunaanyizibwa abo ne Bayibuli egamba obwetaavu omukyala buli eri bbaawe. Kituufu ekyo. Omukyala ne bwe kiba ekintu kya bukadde 10 nga bbaawe ayingiza 5. Kimugambe
mugende nga musonda mpola beera nga muli nawe ogamba bannange ndi musajja olaba omukyala ajja naŋŋamba zino ekisooka kikulaga she has confidence in you. Thank you. Okusaba obukadde butaano bw'otasobola kati beera musajja obuvunaanyizibwa anoonya n'abakyala ababbi omumwe nidi agigire gwe man. Anyway, obadde okyayogera ku the whole thing of sit down and discuss, also know when and exactly. how. Because waliwo and so waliwo embeera woolina okuba ng'ogisomye because now waliwo kyogaana ne kireetamu obusungu okitegeera ate ng'okiganye lwa mbeera wootandika okwesinisa amannyo anti I have refused because now for you no, at some point it's okay. It's okay for you to do what? To first keep quiet, let the storm calm down. Then omalo mugambe this and this and this and this. This is why I said no, or this is why I had kept quiet. Okitegeera. Nti nsirika nnyo ebiseera bino because buli we mugamba tompuliriza. So nawuliranga nze gwokya obeeko kyonnyonnyola. But abantu kye balina okumanya nti at that particular moment ayinza okuba nga ebigambo tabikulina ng'abirina, but they could be hurtful. So they have chosen to just please let you be. Ate n'ekirala abakyala kwegamba machazi bagamba nti omwami alina okuba omukyala all the time. Waliwo bw'olaba nga munno alabika nga azitoowereddwamu bw'oba olinayo ku ssente muwe oba kisolving omugaye nti kale kanze nteekewo zino but it is not right. Omwami ono buli lw'oli mulaga nti osobola omusupportinga even financially afuna amaanyi nedda mpozi abo abaami abayabayaba naye abaami njagala bategeere ekigambo kya sirina ssente tewali ssente mulekeraawo kigamba abaana mulekeraawo kigamba abakyala kubanga buli lw'okyogera gwe kennyini gwe weeremesa mu bwavu gwe oleesa obwavu mu nnyumba waakiri ne bw'oba essaawa eyo tolina mugaye nti omanyi kaŋŋende njiye ŋŋenda kusala amagezi naye buli lw'ogamba nti sirina buli kaseera wallet gye buva ne gye bwenkana egenda kubeera nkalu kubanga nga makula bw'agambye obadde olina point awo gy'ogambye nti kirungi abakyala okuyamba ku baami. I second it, but tokola responsibilities ze ng'omukyala olina bingi nnyo awaka ebikwetaagisa. The house is your domain. I'm always telling you this. Kyusa ku ntebe banaye muswaleeko, change paint, buy new curtains, buy cutlery, buy glasses, olina ebintu bingi tosasula school fees. Anti si waliwo ebintu byotalina kukola biraga nti oyisamu omusajja amaaso tosasula rent. Naye waliwo okubeera ng'alemerereddwa ddala nga bawuluusi babagoba mu nnyumba osobola kumuyamba mugaye nti kati munnaye nno landiroodi atusiibizza bubi olwaleero naye baddemu emitwalo esatu. Olaba otya nga mu kifo ky'okusasula rent ogamba omwami ninawo ssente ze natereka wano nzikuwe zimuwe bw'aba wavunaanyizibwa aba akimanyi ajja kukwata ssente asasule rent. Ate era azikuddize tomugamba ssente kyazikozesa nedda anti towola mukwano gwo omwami we tebamuwola mukyala we tebamuwola. Omwami ayinza okujja ng'akugambye empola anti no waliwo ssente ze bawola miliyoni 5 sisirina kankuweeko zino 3 anti so ssente ze bawola ze zino nga ampoze zakuteeka mu bizinesi olwedde eyampa capital ez'okuteeka mu bizinesi oyo mpola naye toyinza kuŋŋamba nkola ssente za kusasula rent ompola ssente za kukola nviiri awo omuwa buwi ne bw'aba mukyala kati abakyala mulekeraawo okubanja abaami ssente ze mwabawa nga ekintu kye yakola awaka kyali mwenna nga mukiganyulwamu. For instance omukyala waleeta n'osasula rent tozibanja mwami wetumiikiriza wasalawo n'oziwaayo ziweeyo omulundi gumu. Obadde ku Junction tubaagala nnyo. We love you and appreciate you so much. Until next time kumunye tovaawo. Bye bye.